Lembata, a small island in East Nusa Tenggara. The casual and friendly people on this island know very well how to enjoy the slowly passing time. dalam TV ni dalam kelompok ko. Aku dah pengkoin kan. Kalau kompon biar dua. Sa asli lah mana? Tapi lahir besar di Lembata. Mayoritas di sana. Di sana Muslim. Kalau di sana mayoritas. Saya ini mas tidak pernah bikin ribut kiri kanan. Kerjasama semua agama untuk Flores pada umumnya sampai Lembata. Saya aku itu ya. Ini luar biasa. Toleransi tinggi. Toleransi. Betul. These people also know how to keep their old culture alive without rejecting the new ones. Masih asik orang joget jumpa mulai ejek. Saya bilang ini masih pakai logo jole-jole. Istilah orang pakai sampai gile ayo. Logo lili kami suka. Apa doa kau suka. Diam situ campur elok. Tenang situ campur goreng. In Lewo-Lepa village on the island of Lembata, palm tapping is a common occupation for men. The palm sap will be fermented into palm wine. Bartholomeus Olakrian is just another local palm tapper. But unlike the rest of the palm tappers, Olak is blind. Ya nanti sebentar nanti manjat, nggak apa-apa. Yang penting bisa kontrol tuh, biar mabuk mau parah tetap naik, tetap manjat. Karena kematian kita ini kan kita tidak tahu kapan saya kita mau mati, bukan karena bilang kita di Jangan dorong-dorong saja. Awalolong on the shore of Lewo-Lepa is barely an island. It's a sandbank that only comes to surface when the tide is low. On this island, the people of Lewo-Lepa scrap the sand for clams and snails, the local delicacies. In 2018, the local government came with a plan to build tourist facilities on this island. This plan faced resistance from the activists. The activists won, but not for long. Ini Dina. Tonyoy, also called Tunjung, and Benuak are two neighboring ethnics in East Borneo. Despite the lingual gap, these two tribes are united by common culture and custom that make them think of themselves as one social and cultural entity, the Tonyoy Benuak. Bukan tempatnya, jadi kumpul dulu di depan balai adat. Nah setelah itu kita berangkat ke sungai atau ke danau atau ke hutan juga. Jadi di hutan itu belajarnya teknik bagaimana orang tua dulu berburu dengan membawa anjing, membawa sumpit, ya, senjata tradisionalnya.
Kalau ke sungai itu memancing, menangguk ikan, ke danau juga menangguk ikan. Jadi mereka tahu nenek moyang saya dulu begini cara mempertahankan hidupnya, dan itu juga selaras untuk melestarikan lingkungan. Jadi nggak merusak lingkungan. Neneng kalibat ni matok merakot mutak itu merangtingan kau aku bonak matak bawele pilang bawen bonak. Belian refers to both the practice and the practitioner of the Tonyoy Penuak traditional healing. In this practice, the healer chants and dances all night to the sound of drums, summoning divine beings to come down and heal the ill person. Saya mulai tahun ini sudah berdiri, baru kasih turun yang di atas, iya dewa-dewa tuh. Sudah semuanya itu turun sampai ke bawah ini, tuh, kayak jalan ada jalannya, turun sampai ke bawah ini, baru kita merawat yang sakit. Jadi termasuk dokter Dayak kayak air nah, According to the belief on the Tonyoy Penuak, on the 7th day after someone died, the mourning family has to perform a talk ceremony. nah, mereka panggil arwah-arwah yang sudah meninggal kan disuruh makan. Nah, nanti setelah itu baru kalau mereka sudah kenyang, kita dalam arti menyerahkan ini. Yang Shopee. Iya. Hame. Ya siapa tahu. Mudah-mudahan ada yang orang-orang yang tidak kelihatan mendengarkan bahasa kita kan, nanti bisa nantinya biar kita naik pohon, naik apa saja, kita tetap dalam keadaan aman, sehat. The ceremony provides whatever the spirit of the deceased needs in the afterlife. Only then, the spirit will rest in peace and will not return to this world and disturb the living. Wangkai ceremony is the means of Tonyoy Penuak people to express their gratitude to the spirits of the loved ones. This is the final stage of all death ceremonies and performed years after the burial, and only when the family is financially prepared. Wangkai takes the deceased to a better place, both spiritually and literally. Wangkai membalasi budi orang tua dulu, orang nenek sama mama bapaknya yang menghidupi, memeliharai dari kecil. Kalau ini banyak orang bilang, kalau orang agama bilang kalau sepatung ini kita menyembah berhala, menyembah sepatung. Kalau kami tidak, ini bukan disembah, maka ini diludah. Nah, kalau disembah mana mungkin kita ludah. Siamnius had finished his study in High School of Craftsmanship in Samarinda. He dreamed to be an art teacher, which is never fulfilled, for he never reached the college due to the lack of financial support. Now, he is a farmer and a representative in Kampung Intulingau. Even though his passion in art never fades away, he carves anytime, anywhere, and anything. Itu ipar saya itu mereka teran di SP
memang saya ke situ. Ya minatnya karena sekolah apa? Sekolah seni itu aja yang ada di Kaltim. Oh, cuma itu. Kakak saya suruh ke pariwisata, industri pariwisata di Samarinda, saya nggak mau. Saya nggak suka lagi bahasa Inggris. Nggak usah, saya bilang mau masuk SMA saya ngajak udah sekolah. Living off the grid and lack of internet connection is a blessing in disguise for children in Kampung Intulingau. Sitting all day watching TV, play video games or cell phone is just not their lifestyle. They have to get out if they want to play. These children also go to school but in rather casual manner. Every year, during the peak of dry season, smoke comes down and covers the entire place. For these children, this also is a disguised blessing when their schools are closed for an uncertain period of time. Dahau 2019 Festival is the celebration of 20th birthday of Kutai Barat. The highlight of this festival is traditional dance competition, performed every night during the festival days. Two dance groups of little girls from Damai came for this challenge. It will not be easy for them. Their competitors will come from all over the province, and they won't be little girls only. Bercerita nih, orang bukan sastra, disuruh terpaksa nyusun ini, tukang penyusunnya ini gara-gara saya ini tidak punya kendaraan, susah datangi orang tua kami, sesepuh kami akhirnya belajar ngarang. Dayak culture, long hidden in the forest, is striving to find its way for the world to notice. It is in the celebration that 6 Dayak ethnics, who generations ago lived in constant warfare and retaliation against each other, gather in Sempaja Sports Stadium compound in Samarinda to show how colorful their cultures are. Sumpit is a traditional blowpipe used for hunting games in the past. The changes in the environment and livelihood have driven Sumpit to lose its role in Dayak's daily life, but not in their cultural life. Ini bukan hanya dalam bentuk olahraga, sebenarnya ini juga memiliki filosofi yang sebenarnya ada di dalam kaitannya dengan filosofi kehidupan, menampak menembus
jalan kehidupan, mendapat rintangan tanpa menghindar. Itulah sebenarnya filosofi ini. Now, Supit finds a new role in the field of game sport. Ini aku berhasil. Nah, latihan demi latihan, tiap hari tanpa latihan, alhamdulillah saya bisa memiliki. Nah, tiap event ini sudah, alhamdulillah saya sudah juara. Nggak salah-salah jadi utusan Kaltim Pak ya. Mantap. Di lapangan 1. Nggak selesai satu hari bikin itu. The Dayaks, who once lived in the dense tropical rainforest of Borneo, know very well how to use what the forest provides. One gift of the forest, which stands out for its durability, strength, and multi-purpose in nature, is rattan. In the skillful hands of the Dayaks, rattan is made into products that serve their needs. Baskets are among others. Aduh, ini ngebenua angan itu paham mau ke betoat. 100 biji ya, 80.000 tapi belum dibuang ininya. Apa namanya? Koyak itu apa bahasa Indonesianya? Belum dirunti. Ya, runtinya masih ada. Kita upah lagi mereka runtinya. 20.000 berarti 100.000. Kalau dulu ya enggak terlalu mahal. Karena kita enggak beli, sekarang punah sudah rata. Ondel-ondel, once used by Betawi people in rituals to expel evil spirits. Later, with the shift of spiritual values, ondel-ondel perform in amusement shows for these people. Now, ondel-ondel still amuses, and more. It becomes a symbol of a culture that tries to stay awake in the city that never sleeps. Betawi culture is like a tree struggling for sunlight under the shade of gigantic concrete jungle. Some art fighters just could not sit and watch this tree dying. They did something. And in 1998, they came up with Komedi Betawi, a foundation which objective is to keep this tree growing. Sutioso. Jadi itu pada saat itu ada audiensi dari para seniman Betawi ke rumah Sutioso. Waktu itu pada saat itu dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena waktu itu kan kita tahu ada Sri Mulat, ada di daerah-daerah lain juga ada ketoprak segala macam. Di Jakarta nggak ada nih yang memang mewadahi semua seniman Betawi untuk berekspresi. Akhirnya terbentuklah Yayasan Komedi Betawi. Sampai sekarang melekat di saya tuh pesannya Babaji Bokir, nama lu sampai tinggi, pendaringan topeng atau lenong itu jangan sampai dilupain. Jadi sesibuk apapun nanti kita menjadi orang yang top, kita terkenal, tetap lu harus ngelenong, tetap lu harus nopeng kayak gitu. Itu bentuknya kayak gitu. Makanya sampai sekarang walaupun saya sibuk syuting stripping atau kayak gimana,
kontraknya berbunyinya ngelenong atau topeng, saya jangan dikekang. Kalau dikekang ya saya lebih baik keluar, tapi alhamdulillah PH lain ngerti gitu. Oh iya Porita, kalau ngelenong main gitu, karena Porita emang dari situ, dari lenong.